Dear Ebru, I'm sitting at my desk. In front of me there are notes, a packaging, an empty folder, a tea glass, some tools, a screwdriver, Lego parts, a Wi-Fi router, plugged into one of the draped cables, all pieces a bit scattered, not even thought about where they belong or would make sense in this arrangement. It could be that all of these things have their own purpose, apart from the purpose I subscribe to them. It could be that they live in their own universe that does not match with my reality, nor the imagination I have of them co-living with me. I would like to call these realities shells for a moment, a capsule-like construction around something. It could be of imaginary nature, and it could also be of concrete physical shape. A shell envelopes, frames something that could not exist otherwise. We can be in hundreds of shells, I think. For me, at least, it's like that. I don't know why I don't give up with these shells. I think this can be another question. I mean, your question is so valuable to think what's the shells, but on the other hand, why I have these shells and why I don't give up. And who created this? Is it me, or it's created by collective conscious or something like that? I don't know, but I'm in it. Do you have that kind of shells? Which is created by others, but you get in. The people around me, they were also kind of predetermined by how I grew up, how I took first decisions. And it's the moment of understanding, or the conscious understanding of like where you're from, and from then on trying to understand where you want to go. As soon you realize, this happened to you or happened with you, that you accelerate this escape and actually become more and more a subject in who you are. And still you're an object, I mean. You're walking through a city, and then there is these like super dominant buildings around you, and they tell you where you can go and where not, and you need to follow them. And then there was this thought, actually, on atmospheres, that we live in these tiny boxes, and they are climatized, and everyone put her or his own climate in this apartment. So this is like we're going from shell to shell. You know, we put shells and then we go into another shell, maybe a car, a bus, a subway, end up on the street underneath a roof. Yeah. And then we go into a mall or something. The worst case scenario. The worst shell. The worst shell. Yeah. No, but I mean, most of these are not ours. It's the infrastructure that we use.
the installation. And I don't own a house, so all the houses that I live in are other people's shells. I have a tent though. Yeah, I use it also from time to time. And the families that we born, their houses also, the shells that we didn't create it somehow. They created it, and we get into that shell, as you mentioned, with lots of layers that we need to bring. The skin color, the religion, the class. There's a lot to get rid of. It's lots of shells. You're born and they just... We're in the peeling process. I hope so. The history of the human being and wind is the history of the relationship of change and the human body. Popcorn wurde früher in der Schifffahrt benutzt, als es noch kein Styropor gab. So zerbrechliche Sachen transportiert hat, dann hat man einfach Mais poppen lassen und hat damit Kisten ausgestopft. Wenn ich jetzt mal so affirmativ über diese Popcorn-Kapsel-Dynamik nachdenke und diesen Theaterraum oder sowas, ne? Und mir jetzt halt vorstellen, man würde diesen, ich denke jetzt wirklich richtig an so einen klassischen Theaterraum wie hier zum Beispiel im Düsseldorfer Schauspielhaus, ne? Das sind ja, also die nehme ich auch selber eigentlich als hermetisch. Nehme ich, ja vielleicht, weiß ich nicht, ich gucke da zu wenig, aber nehme ich als eigentlich eine hermetische Architektur wahr, ne? Es ist wirklich geht ja darum, so eine abgeschlossene Situation zu schaffen, es ist dunkel, da gibt es keine Fenster. Und dann denke ich so, aber eben, das ist ja auch, woran wir die ganze Zeit arbeiten, eigentlich versucht man ja darin, Phänomene zu schaffen, die eigentlich das eben übersteigen, was man eigentlich zu denken oder wahrzunehmen oder so irgendwie gewohnt ist, sage ich mal. Nicht in der Lage ist, aber gewohnt ist. Ja. Und das heißt, dass ja eigentlich durch jede Arbeit, die halt in so einem Theaterraum passiert, eigentlich so eine Deformation dieses Raums im Grunde passiert, sozusagen in einer phänomenologischen Hinsicht oder sowas, weißt du? Also jede Innenraum. Ja, genau. Jede Arbeit poppt ja eigentlich sozusagen den Raum. Und wenn ich mir das jetzt halt so vorstelle, dann finde ich es eigentlich aufregend, weil ich ja denke, dann so richtiges Theater müsste eigentlich in der Lage sein, auch diesen Raum halt dann irgendwie so zu verändern oder sowas eigentlich. Weißt du, ich stelle mir das so vor, was wäre eigentlich, wenn sich diese ganzen Arbeiten irgendwie so eingeschrieben hätten, dass dieses Haus so wie so ein, weißt du, wie so ein immer sich erweiternder komischer Popcorn oder sowas halt in dieser Stadt rumsteht oder so. Und das wäre ja eigentlich auch total interessant für so eine Architektur oder sowas, weißt du, dass sich sozusagen das, was innen passiert, halt immer weiter auch nach außen manifestieren kann. Das finde ich eigentlich so eine idealtypische Kapsel zum Beispiel. Aber das will man ja gerade nicht, das ist interessant. Ja. Don't leave traces. Genau. Aber da denke ich jetzt gerade so, aha, aber andersrum wäre doch eigentlich eine utopistische Kapsel, Theaterkapsel. Und ich finde es halt jetzt bei Popcorn halt auch interessant, weil ich halt denke, okay, wenn ich jetzt erstmal dieses Maiskorn als Kapsel sehe, dann ist darin ja einfach erstmal ein Potenzial eingeschlossen. Ne? Und wenn das in eine bestimmte Wechselwirkung tritt, mit einer Umweltlichkeit, dann entfaltet sich da irgendwas. Also ne, dann kommt da was zur Erscheinung eigentlich. Das ist gar nicht eine Abdichtung, sondern es ist eigentlich so ein Potenzial, das was zur Erscheinung kommen kann. Also man kann eine Kapsel ja auch, oder wie so ein Kokon oder sowas eigentlich als einen Entwicklungsraum verstehen. Oder ne, der halt ultrasensitiv eigentlich mit einer Umwelt verbunden ist und eben auch offen dafür ist, genau in eine Reaktion damit zu treten und sich zu verändern. Und das heißt aber nicht, sich einfach zu verlieren oder sowas, weil Popcorn, hast du ja auch gerade gesagt, es ist einfach eine neue Form von Kapselartigkeit oder so, die auch noch sehr lecker ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt häufig Kapsel irgendwie sowas Abgeschlossenes ist und ich glaube, dass das aber eigentlich irgendwie was in Bewegung halt sein kann. Und dann kommt man ja vielleicht auch irgendwie zu so einer transformativen Dimension, wo man dann auch über Gemeinschaft reden kann mit Kapseln oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, oder man kann ja so einen Mutterkörper zum Beispiel auch als Kapsel oder sowas halt verstehen, wo dann was rauskommt oder so, weißt du?
wondering how actively we construct these shells. Are they a given? Is there no escape from them, like we would be trapped by a hidden archaic pattern? If you try to backtrack, what do you think? What kind of shell structures did you need in your personal life? But for me, the vital question is, do I need to question them or just walk away with them? Laughing is a shell breaker, the most strongest one I have ever seen. I mean, if someone has anger, you can break it down with a smile. If someone is just some kind of crisis, if you smile, you know, it's like. But I'm talking about a very basic smile, not a fake. Really, I mean, really smile, like welcoming. Yeah. Welcome, stranger. How are you? What we are going to talk today, and so. So I think it's a very strong shell breaker. Very strong gesture. Yeah, I think so. Yeah.